Der alte Lückenturm stand einsam in der schroffen Kust. Jahrzehnte von Wind, Regen und Salzeigergeist hatten seine Mauern aufgerissen, und die Farbe der Fensterrahmen war längst abgeblättert. Für die meisten Dorfbewohner war nur ein verlassener Ort, in Erinnerung an frühere Zeiten, als das Lückenfeuerschiffen den Weg durch den Nebel wies. Doch für Jonas war dieser Turm mehr als nur ein Relikt. Seit Wochen hat etwas Seltsames bemerkt, in klaren Nachtenskommerdie ein Licht aus der Spitze des Turms, das nicht vom Lückenfeuer stammen konnte. Es war schwach, fast wie ein Flackern, doch hartnäckig genug, sein Interesse zu wecken. Jonas war ein einfacher Fischer, ein Mann, der sein Leben auf sie verbracht. Kennt das Meer, sein Sturm und sein Geheimnis. Aber etwas in diesem Licht lies in nicht los. Immer wieder dacht daran, wie es sich anhab über dem Nebel, fast so, als wollt es ihm etwas sagen. Schließlich entsteht das nachsehen musseint. Vielleicht war es ein verlorenes Lager für eines anderen Wanderers, vielleicht aber auch etwas, das weit über seine Vorstellungskraft hinausging. Eins Abends, als der Wind starker und die Wellen höher als gewöhnlich waren, macht sich Jonas auf den Weg. Zog sein wettergerb Jacke Anger sich und stapft durch den Sand, der nach vom Sturm der letzten Nacht fucket war. Jeder Schritt nicht unter seinen Füßen, während das Wasser gegen die Felsen peitscht. Die Tour de Lückenturms war nur angelehnt. Ein Narren erdend, als sie offnet. Der Gerik von Fucketem Stein und alten Holzbohlen stieg ihm in die Näs. Stog warbelt in den Strahlen sens Taschenlampenlichts. Zagert Kurs, dann begann die Stielen, engen Stufen nach oben zu stigen. Jed Stufskien unter seinem Gewicht zu wechseln, und der Wind, der durch die Ritzen pfiff, lies den Turm beben. Sein Gedanken kreisen, könnt hier sen? Und warum? War es ein Einsiedler? Oder vielleicht jemand, der Hilfe braucht? Oben eingekommen, bleib abrupt stehen. Vor ihm stand kein gewöhnlich Lamp, kein alter Mechanismus aus den Tagen, als der Turm aktiv war. Stattdessen entdeckt ein seltsame Maschine, die summt und pulsiert. Sein Räder, Rauschen und klein Lichter gluten in rhythmischen Mustern. Jonas streckt vorsichtig die Hand aus, sie zu berühren, doch das Summen verstark sich und skien direkt in seinen Kopf zu sprechen. Du bist gekommen. Gut. Die Zeit ist knapp. Jonas sprang zurück, das Herz hämmert in seiner Brust. Blinzelt in die Dunkelheit, sucht nach einer Quelle dieser Stimme. Da bemerkt es, in Gestalt, kaum mehr als Einschütten, die langsam aus der Ecke herumstrat. Sie sah fast menschlich aus, doch die Augen glanzten silbern wie Metall ihr Oatskommerdie leicht, als wär sie von innen beleuchtet. Jonas spürt einen seltsamen Sog, in Mischung aus Angst und Neugier, die in diese Bracht, stillstehen zu bleiben. Mein Name ist Elira, sagte die Gestalt mit ruhiger, klarer Stimme. Ich komm von weit her, von einem Ort, den ihr Welt noch nicht kennt. Dieser Turm ist mein Zufluchtsort. Jonas schluckt schwer. Als in ihm schrie, zu fliehen, doch etwas in ihrer Präsenz hielt ihn fest. Warum hier? Warum jetzt? Fragte leise. Weil ich verfolgt werde. Und weil nur ein Mensch mir helfen kann, antwortet Elira. Ihr seid anpassungsfähig, kreativ und mutig. Dinge, die mein Art niemals besitzt. Deshalb bist du hier. Jonas fühlt ihn Mischung aus Unglauben und Ehrfurcht.
Ein Fischer, der plötzlichen Außerier des Kreter rettet. Eskien unmöglich. Doch als in ihr Augen sah, erkannt das sie die Wahrheit sprach. Etwas tief in seinem Inneren wasseint, dies war kein Spiel, kein Traum. Etwas Großes hat begonnen, war ein Teil davon, ob wollt oder nicht. Der Wind hielt durch die Ritzen de alten Turms, das Licht de mysteriosen Gerets tanzt auf den Wanden. Jonas wasseint, das dies erster Anfang war. Irgendwo de draußen warteten Gefahren, die grosser waren als was sich vorstellend. Doch gleichzeitig spürt ein seltsames Verlangen, ein Drang, weiterzugehen, weiterzuforschen, mutig zu sein. Das Licht im Nebel war mehr als nur ein Flackern. Es war ein Ruf, Jonas wasseint, das in Folgen musseint. Jonas stand noch immer wie angeurzelte, als Elira auf Inzugung. Sie bewegt sich geschmeidig, fast lautlos, den jed Bewegungen klar Absicht zu haben. Ihr silbrig glanzenden Augen musterten in, als könnt sie in sein Gedanken sehen. Jonas spürt ein seltsames Ziehen in der Brust, ein Mischung aus Furcht und Faszination. Warum bist du hier, fragte adjourned. Seine Stimme klang in dem alten Turm seltsam klein, fast verloren. Ich werde gejagt, sagte Elira leise. Mein Feinde sind mächtig, kalt rücksichtslos. Sie zerstoren alles, was ihnen im Weg steht. Ich have keinen Ort mehr, and den ich fliehen kann, außer hier Jonas spürt, wie sein Herz schneller schlug. Feinde? Was für Feinde, Elira schüttelt den Kopf. Du wurdest es nicht verstehen. Sie sind anders als, was du kannst. Sie kennen weder Moral noch Mitleid. Aber ich bin nicht hier, dir Angst zu machen. Ich brauch die Hilfe Jonas rieb sich die Stirn. Mein Hilfe? Ich bin nur ein Fischer. Ich kann das Meer, netze Boot, aber, was kann ich schon tun, genau das, antwortet Elira mit einem schwachen Lächeln. Du bist ein Mensch. Menschen haben ein Gabe, die wir anderen nicht besitzen, Anpassungsfähigkeit. Kreativität. Mut, selbst wenn alles gegen Yucca steht Jonas lacht bitter auf. Ich? Mut? Ich kämpfe jeden Tag Überleben, aber das ist etwas ganz anderes du wirst es noch nicht, sagte Elira, während sie zu der Maske einging. Sie zeigt auf das leise pulsierend Gerät in der Echte Raums. Das hier ist ein Sender. Kann Signal weit ins All senden. Kann Hilfe rufen. Aber ist beschädigt. Ohne die Hand, die Vorstellungskraft und die Entschlossenheit wird nicht funktionieren Jonas trat nachher, das Gerät zu betrachten. Sein Radar, Blink and Lichter und Metallin Raren wirbelten vor seinen Augen durcheinander. Das sieht, unmöglich aus, murmelt Ich kann mich nicht mit so etwas es ist nicht unmöglich, erwidert Elira. Es ist nur anders. Du hast gelernt, Probleme zu lösen, nicht durch Wissen allein, sondern durch Erfahrung, durch Intuition. Genau das Wort uns retten Jonas at me tief ein. Folgt, wie die Verantwortung auf seinen Schultern lastet, aber gleichzeitig spürt auch eine seltsame Aufregung. Okay, wenn ich dir helfen soll, dann sag mir, was ich tun muss Elira nicht. Zuerst müssen wir die Energiequelle stabilisieren. Danach prüfen wir die Frequenzen. Du wirst Dinge tun, die du nie für möglich gehalten hattest.
Aber ich werde jeden Schritt erklären warend Sierb Tetten, erzählt Elira ihm mehr über ihr Welt, über State aus Luckatendum Kristall, mehr aus Flüssigem Licht und Wesen, die über Fähigkeiten verfügten, die Menschen niemals hatten. Doch trotz all ihrer Macht hatten sie ein Schwach, sie konnten nicht improvisieren, konnten kein Lösungen finden, die nicht schon berechnet waren. Nur Menschen konnten das. Jonas Lot fasziniert, warend mit Werkzeugen hantiert, die noch nies übergesehen hat. Mit jedem Handgriff begann die Logik der Maschine zu verstehen. Merkt, dass intuitiv die richtigen Hebel drückt, die richtigen Schrauben lässt, das Zusammen zu stabilisieren. Es war ein Gefühl von Kontrolle, von Verbindung, spürt, das Mut, seine Erfahrung und seine Anpassungsfähigkeit hier von unschätzbarem Wert waren. Die Minuten vergingen, waren draußen der Wind gegen den Turm peitscht. Jonas hört, wie das Meer gegen die Felsen schlug, und spürt, wie die Gefahr draußen lauert. Doch konnte nicht anders, war entschlossen, Elira zu helfen. Senhers Pocket schneller, als das Zusammen der Maschine starker wurde und ein Licht durch den Raum pulsiert. Du begreifst es, sagt die Elira schließlich. Du bist Mensch. Und gerade weil du Mensch bist, hast du eine Chance, Dinge zu tun, die wir nicht können. Dein Mut, die Kreativität, sind machtiger, als du anst Jonas spürt ein neues Verlangen in sich aufsteigen, nicht nur zu überleben, sondern etwas Größeres zu bewirken. Die Verantwortung war schwer, aber sie fühlt sich richtigen. Für einen Moment vergiss die Angst, vergiss die Sturm draußen, vergiss, das alles gefährlich war. Es zählt nur, dass handeln könnt, und dass handeln müsst. Elira legt ihr Hand auf die Maschine, und Jonas neben ihr. Gemeinsam, Mensch und Fremd, fühlten sie die Kraft des das durch den Turm strahlt. Und irgendwo draußen im Nebel was St. Jonas, das dies erster Anfang war. Etwas Großes, etwas Unbekanntwertig, und wurde bereits am nächsten Morgen war der Sturm abgeflaut, doch die Luft im Turm war noch schwer von Salz und Feuchtigkeit. Jonas und Elira standen vor der pulsierenden Maschine. Ihr Lichter blinkten in einem stetigen Rhythmus, als würde sie atmen, fast lebendig wirken. Jonas hat inzwischen die Grundfunktionen verstanden, sein Radar mussten justiert, Raren verbunden und klein Hebel korrekt positioniert werden. Jed falsche Bewegung könnt das Signal zerstören, oder schlimmer, die Aufmerksamkeit der Verfolger auf sich ziehen. Elira dutet auf die einzelnen Komponenten. Das hier ist die Energiequelle. Sie ist instabil. Wenn sie versagt, bricht das Gesamtsignal zusammen. Wir brauchen Präzision und Schnelligkeit Jonas nicht. Ich verstehe. Also nicht einfach nur drucken und hoffen Gina, antwortet Elira. Du musst beobachten, analysieren und handeln, wie ein Mensch. Das ist ihr groß stark Jonas spürt ein seltsames Gefühl von Stolz. Ein einfacher Fischer, der plötzlich das Überleben einer fremden Spezies mit einem einzigen Signal sichern kennt. Es war unvorstellbar, und doch tat es. Set Sainten, die Verbindung zwischen den Energiezellen zu überprüfen, sein Handzitterten leicht, doch ließ sich nicht ablenken. Schau Gina hin, sagt die Elira. Dieses Signal kann weit reisen. Es wird Hilfe rufen. Aber es muss klar sein, stark und konstant.
Als Andier verpuffet Jonas verstand langsam die Tragweite. Es ging nicht nur ihr Sicherheit, das Signalkind das Schicksal ganzer Welten verandern. Menschen, docht haben die Fähigkeit, selbst in verzweifelten Momenten Lösungen zu finden, die niemand erwartet. Kein Rechenprogramm, kein Maschine und kein Fremdartkind das tun, was jetzt tat. Befestigten der Rahren Ernut und Prüft die Spannung. Ein schwaches Brummen durchlief den Turm, und ein Lichtstrahl zuckt über die Wände. Elira nicht anerkennend. Sehr gut. Du lernst schnell. Das ist was uns rettet Jonas lächelt schwach. Ich hat nie gedacht, das mein Leben auf sie mich auf so etwas vorbereiten würde jet Erfahrungszählt, erweitert Elira. Your Mut, your Geduld und your Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, sind einzigartig. Kein anderes Spezies besitzt dies Mischung. Menschen haben etwas, das starker ist als Technologie oder Kraft, Einfallsreichtum warend sie arbeiten, horten sie ein Ferns, Tiefstronen. Jonas Start. Was war das, Elira sa ernste USSIE sind nachher, als ich dacht. Die Jäger spüren uns Jonas spürt, wie sen Herst schneller schlug. Angst und Adrenalin mischten sich zu einem klaren, fokussierten Gefühl. Dan müssen wir uns beilen Elira nicht. Ja. Ich brauch dich, die Frequenzen richtig einzustellen. Sie sind komplex und instabil. Aber dein Blick für Details, dein Gefühl für das Unerwartet, das ist der Schlüssel Jonas setzte sich neben die Maschine und begann, die Frequenzen anzupassen. Es war komplizierter, als je vermoglich gehalten hat. Jed klein Verandrung kent als Ruin Iran. Doch konzentriert sich, lies den Sturm draußen vergessen, das Drohnen ignorieren und Hortner auf die pulsierenden Lichter und die Anweisungen Eliras. Nach Minuten, die wie Stunden erscheinen, begann das Signal klarer zu werden. Die Maschine summt gleichmäßig, das Licht pulsiert konstant. Jonas spürt einen Funken Hoffnung. Es funktioniert. Das Signal, ist stark Elira lächelt zum ersten Mal seit ihrer Ankunft. Ja. Aber wir sind noch nicht fertig. Die Jäger könnten jeden Moment angreifen. Wir müssen bereit sein, das Signal zu schützen, egal was passiert Jonas at mit tief ein. Was saint, dass die kommenden Stunden gefährlich werden. Doch etwas in ihm fühlt sich lebendig, starker als je zuvor. Menschen hatten vielleicht kein Übernaturlichen Kraft, kein silbernen Augen oder skimmerende Ot. Aber sie hatten Mut, Einfallsreichtum und die Entschlossenheit, weiterzumachen, auch wenn alles verloren gehen. Dan las uns anfangen, sagte schließlich. Ich werde nicht zulassen, das SIES zerstören Elira nicht zustimmt. Genau das ist was Yucca Menschen so besonders macht. Seid bereit zu handeln, wenn als andere versagt waren Jonas Ernut die Einstellungen prüft, könnt spüren, dass Zusammenarbeit perfekt funktioniert. Mensch und fremd, variant durch ein Ziel, gegen ein Unbekanntes, machtiges Feindeschier. Das Signal war nicht nur ein Maschine, es war ein Symbol für die Fähigkeit der Menschheit, selbst in aussichtslosen Situationen Hoffnung zu schaffen und das unmöglich zu machen. Und irgendwo draußen, im Nebel und Sturm, warteten die Jäger. Doch Jonas fühlt kein Furcht mehr. Was saint, das sie Menschen unterschätzten, und das war ihr größter Fehler. Kaum hatten Jonas und Elira das Signal stabilisiert, verdunkelt sich der Himmel.
Deicht Wolken rollten über die Kust, und der Wind frischt auf. Das Meer tobt, Wellen schlugen gegen die Felsen, und die Geest spritzend in den Turm hinein. Der Sturm kam schneller als erwartet, und mit ihm die Gefahr. Elira blickte aus dem Fenster, ihr silbernen Augen weiteten sich. Sie haben mich gefunden, flüstert Sie. Jonas spurrt, wie sich sen Magen zusammenzog. Die Jäger, die Wesen, vor denen Elira geflohen war, waren nah. Ihr dunklen Silhouetten tauchten in den Nebelschwaden auf, riesig, beweglich und unbarmherzig. Wir müssen uns vorbereiten, sagte Jonas ins Klassen. Spurrt, wie die Furcht in Gleichzeitig glommt und beflügelt. War ein einfacher Mensch, aber in diesem Moment erkannt das Mut keine Abwesenheit von Angst war, sondern das Handeln trotz ihr. Elira nickt. Der Turm selbst kann uns helfen. Nutze als, was da ist. Kein Detail ist so klein. Jonas begann sofort, den Raum zu sichern. Alte Kissen und Mobile werden als Barricade vor der Tür aufgestellt. Einverostet Harpunhing an der Wand, Grip Sie. Die Jäger naherten sich schneller, als erwartet hat, bewegen geschmeidig, beinahe lautlos auf den nassen Felsen. Wenn Sie den Turm stürmen, werden Sie versuchen, die Masken zu zerstören, erklärt Elira. Du musst Sie aufhalten, solange das Signal stable halt. Jonas at me tief durch und stellt sich in die Tur. Jeder Schlag de Winds, jed Welle, die gegen die Felsen donnert, folgt sich wie ein Vorbote de Kämpfen. Dan ertent ein Dumpfstronen, die Jäger waren nur wenig Meter entfernt. Schitten husten durch den Nebel. Jonas spürt das Adrenalin in seinen Adern pulsieren. Als der erste Jäger die Tur aufstieß, sprang Jonas vor. Nutzeint die Harpun, zielt geschickt und stieß Sie ab. Das Wesen wurde von der Kraft überrascht und taumelt zurück, fast von den Felsen geschlittert. Elira hielt das Signal stable, ihr Licht pulsiert starker als zuvor, als ob die Masken die menschlichen Sklassenheit spürt. Die Jäger griffen erneuten. Sie waren schnell und stark, aber Jonas nutzeint den Raum und den Sturm zu seinem Vorteil. Ruskige Stufen, Enchtüren und Unabien Boden machten die Übermacht Gegner bedeutungslos. Jed klein Handlung, jed schnell Entscheidungszählt. War kein übermachtiger Kämpfer, aber war ein Mensch, kreativ, entschlossen und furchtlos, wenn es darauf ankam. Elira beobachtet ihn fasziniert. Art war es gewohnt, zu fliehen oder Kämpfe durch Reinkraft zu entscheiden. Doch Jonas sagt etwas anderes, Mut, Improvisation, Anpassungsfähigkeit. Menschen seid wirklich einzigartig, flüstert Sie leise. Jonas Kobinen Jäger zurück, der die Tur durchbrechen wollt, und nutzeint den Sturm geschickt. Geist und Wind behinderten die Gegner, während selbst festen stand behielt. Unterschätzt uns, rief das Herz hämmert, aber Menschen geben nicht auf, der Kampf dauert Minuten, die sich wie Stunden anfühlten. Jonas spürt Schmerz, Schrammen und blaue Flecken, doch bleib unerschütterlich. Jeder Schlag, jeder Gezielt das war ein eines menschlicher Entschlossenheit. Elira hat recht, die Masken, das Signal, gemeinsame Mission, Sie alle waren jetzt untrennbar mit menschlicher stark verbunden. Schließlich der Sturm das Kommando übernommen zu haben. Ein massiver Windstoß trifft die Felsen, sprengt Wasserfontänen in die Luft und fegte die Jäger zurück.
Sie verloren den Halt, Tommelten und verschwunden wieder in der Nebelwand. Jonas sank Schopfeet gegen die Tur, das Herz immer noch rasend, aber ein Funken Hoffnung glut in ihm. Elira trat neben ihn, das Licht der Maske reflektiert in ihren Augen. Du hast sie zur geschlagen. Alien Dirk Mut und Intelligenz. Ich hat es ohne dich nicht geschafft Jonas Lachelt schwach, Schopfeet, aber zufrieden. Wir haben es geschafft, fürs Erste. Aber sie kommen zurück und dann sind wir bereit, sagt die Elira fest. Denn ihr Menschen habt etwas, das unser Art niemals versteht, die Fähigkeit, gegen alles zu bestehen, selbst wenn die Chancen aussichtslos erschienen der Term bet noch vom Sturm, doch innen herrscht ein anderes Gefühl, zuversicht. Jonas hat gespürt, wie seine Fähigkeiten, sen Mut und seine Menschlichkeit das unmöglich ermöglichten. War kein Held wie in Geschichten, nur ein einfacher Mensch, aber genau das macht den Unterschied. Und so, waren der Sturm draußen tobt und die Wellen gegen die Kust peitschten, wussten Jonas und Elira, dass sie nicht nur überleben konnten. Sie waren bereit für alles, was noch kommen würde. Der Sturm hat sich gelegt, doch die Luft im Leuchtturm war noch immer schwer und feucht. Jonas stand neben Elira, sein Herz hammert, und sein Kleidung kletten ihm vom Regen. Die Wellen draußen schlugen gegen die Felsen, als wollten sie den Turm selbst zerreißen. Doch es gab keine Zeit, sich auszuruhen. Die Jäger waren nicht besiegt, sie waren nur zurückgewichen. Sie werden wiederkommen, sagte Elira ernst. Und dann sind sie noch ins Glossener Jonas nicht, den Blick fest auf den Ingang gerichtet. Angst war da, aber sie lahmt ihn nicht. Hat gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Furcht war, sondern das Handeln trotz ihr. Und jetzt zählt jeder Moment, jede Entscheidung. Wir müssen alles nutzen, was wir haben, für Elira fort. Die Umgebung, das Wetter, alles. Kein Detail ist zu klein Jonas Blick sich Alte Kissen, Zerbrochen Mobile und Rostage Werkzeuglagen im Term verstrut. Mit schnellen Bewegungen richtet Barrikaden, vertielt Rutschfest Netze und improvisiert fallen. Jed Bewegung war bedacht, Jed Handlung Praises. Wasseint, das ein einziger Feller das End bedeuten könnt. Draußen und ein Tiefstronen. Die Jäger kehrten zurück, dunkel Silhouetten im Nebel, schwer und unaufhaltsam. Sie bewegten sich mit der Precision von Raubtieren, bereit, als sie zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Jonas spürt die Spannung in seinem Körper, das Adrenalin, das ihn gleichzeitig scharft und konzentriert. Sie sind schneller und starker als wir, sagte Elira. Aber du hast etwas, das sie nicht haben, ein Reichtum Jonas nicht. Dan las uns das sie Jean als die ersten Jäger den Turm erreichten, griff Jonas zur Harpun, die schon vorher vorbereitet hat. Mit einem gezielten Stoß schleudert sie gegen den nächsten Angreifer. Die Krieger stolpert, taumelt auf den nassen Boden, und fiel beinahe in die giftigen Wellen draußen. Doch es waren viel. Sie stürmten erneut, und Jonas nutzte alles, was kant, jed stuf, jed Unebenheit im Boden, jed Angstelle. Which sprang, drank und manipuliert den Raum. Die Jäger waren stark, aber unflexibel. Jonas Menschlichkeit, seine Anpassungsfähigkeit und Kreativität, war ihr größter Feind. Elira beobachtet fasziniert. Ihr Art war gewohnt,
Kraft sie vergleichen, Roy macht einzusetzen. Doch Jonas sagt etwas anderes, die Fähigkeit, selbst aus einem einfachen Rahmen Festung zu machen, ein Ernis zu schaffen, das selbst die starksten Gänner in die Defensive drängt. Du wirst es wirklich, flüstert Elira. Ihr Menschen, ihr Kampfet nicht nur mit stark. Ihr Kampfet mit Verstand, mit Mut, mit Herz Jonas spürt den Schmerz in seinen Armen, den stechenden Muskelkater, die Schrammen auf seinem Gesicht. Doch hielt stand jeder Schlag, jeder Skub war ein seiner Entschlossenheit. Nicht für Ruhm, nicht für Belohnung, sondern, weil es richtig war. Weil handeln musseint, wenn als andere zusammenbrach. Mit einem gewaltigen Atemzug nutzeint den Sturm nicht zu seinem Vorteil. Die Jäger wurden geblendet vom peitschenden Regen, die Windboen raubten ihnen den Halt. Einer nach dem anderen stolpert, kämpft gegen die Element, während Jonas sicher stand, jede Bewegung Preises gesetzt. Elira stabilisiert das Signal, ihr Hand zitterten kaum. Es Word funktionieren, sagt die Sie. Dein Mut, Jonas, gibt dem Signal Kraft. Es strahlt nicht nur Licht, es strahlt Hoffnung Jonas nicht. Hoffnung. Genau das war es. Menschen hatten dies gab, selbst in aussichtslosen Situationen Hoffnung zu finden, zu handeln und das unmöglich zu machen. War vielleicht nur ein einfacher Fischer, doch genau dieser Mensch war stark genug, ihn ganz Mission zu retten. Die Jäger zagen sich schließlich zurück, überfordert von der Kombination aus Sturm, Fallen und menschlicher Kreativität. Jonas sank auf die Knie, Schopfet, aber triumphierend. Elira trat neben ihn, ein Leichs Lächeln auf ihrem Gesicht. Du hast es geschafft. Dein Mut hat uns gerettet. Du hast gesiegt, was Menschen wirklich sind Jonas at me tief durch. Ich bin nur ein Mensch Elira legt ihr Hand auf sein Schulter. Genau das macht dich mächtig. Ihr stark liegt nicht in übernatürlicher Kraft, sondern in eurem Mut, eurem Geist und eurer Fähigkeit, zu überleben, egal, was kommt draußen berechtigt sich das mehr langsam, die Wellen glätteten sich, doch in Jonas brandt ein neues Feuer. Hat verstanden, Menschen waren nicht einfach verletzlich. Menschen waren fähig, das unmöglich zu bewältigen, wenn sie nur an sich selbst glaubten und zusammenarbeiteten. Und während Elira das Signal stabil hielt, spürt Jonas, dass dies nicht das Ende war. Es war nur ein weiterer Schritt in einem viel größeren Kampf, ein Kampf, den die Menschheit gewinnen konnte, weil sie Mensch war. Der Sturm hat nachgelassen, aber die Gefahr war noch lang nicht vorbei. Jonas stand neben Elira, die Maske sumt gleichmäßig, ein schwaches, aber stetiges Licht pulsiert durch den Turm. Das Signal war stark genug, Hilfe zu rufen, doch die Jäger hatten sich noch nicht endgültig zurückgezogen. Ihr Präsens war im Nebel zu spüren, wie Kaltschitten, die sich auf die Kust zubugten. Das Signal ist stark, sagt die Elira, während sie über die Masken gebeugt war. Aber wir müssen es halten. Nach wenig Minuten, und Hilfe wird kommen Jonas nicht. Sein Muskeln schmerten, sein Herz hämmert, und sein Atem ging schnell. Doch die Müdigkeit war unnötig. Spürt ein tiefes Verlangen, weiter zu kämpfen. Nicht nur für sich selbst, nicht nur für Elira, sondern für das Prinzip, das Menschen trotz Angst und scheinbar überwältigender Gefahr handeln könnten. Wir schaffen das, sagt die leise zu sich selbst, dann laut zu Elira, wir dürfen nicht zulassen,
Das Sie das Signalserstoren Illyra sa innen, ihr Agen Spiegelten Beundrung. Gina das ist es. Ihr Menschen habt etwas, das uns fällt, ins Klassenheit. Ihr Kampfet, selbst wenn alles verloren scheint. Und gerade deshalb ist das Licht, das ihr ausstrahlt, so stark die Jägergriffen ernuten. Ihr Silhouetten bewegten sich schnell, schwer und unaufhaltsam. Doch Jonas war bereit. Ihr Nutsaint den engen Term, die Stufen und die Ruskigen Boden zu seinem Vorteil. Jeder Schritt war bedacht, jed bewegen Praises. Die Kreaturen waren stark, aber unflexibel. Jonas Menschlichkeit, seine Anpassungsfähigkeit, Kreativität und sen Mut, macht sie angreifbar. Sko bienen Jäger zurück, der die Tur aufbrechen wollt, und Nutsaint ihn ruskig stell auf dem Boden, in Stolpern zu bringen. Illyra stabilisiert das Signal, ihr Licht pulsiert heller, als wär es von Jonas ins Klassenheit durchdrungen. Halt durch, rief sie. Nur nach wenig Minuten, Jonas spurt, wie die Kraft aus seinen Muskeln which, doch bleib standhaft. Jeder Schlag, jeder Stoß, jeder Gezieltgriff war einzelnes menschlicher stark. Menschen könnten schwach erschienen, verletzlich sein, doch sie fanden immer einen Weg, das unmöglich zu machen. Die Kreaturen stürmten ein letztes Mal, doch Jonas war schneller, schlauer, wendiger. Mit einem gezielten Stoß drängt sie zurück, während Illyra weiter die Frequenzen anpasst. Das Signal wurde heller, starker, wie ein neuer Stern, der die Dunkelheit durchbrach. Und dann geschah es, ein Lichtstrahl aus dem All antwortet. Jonas spürt ein Beben, in Resonanz, die durch den Turm ging. Die Jäger hielten in, geblendet von der plötzlichen Macht des Signals. Jonas habe sich. Es funktioniert, Illyra lächelt, ein lächeln Waller or Lichtcheren und Dankbarkeit. Das Licht hat sie zurückgedrängt. Hilfe kommt die Jäger verschwunden in den Nebelschwaden, überrascht und geblendet. Jonas sank auf die Knie, Schopfet, die Arm zitternd, doch ein Gefühl von Triumph und Stolz durchflutet in. Sie hatten es geschafft. Zusammen hatten sie bewiesen, dass selbst ein fake Menschen in entscheidenden Momenten in Kraft entfalten könnten, die starker war als Roy macht oder überlegen Technologie. Illyra nicht neben ihm, die Hand auf seine Schulter legend. Du hast es geschafft. Du hast gesiegt, was Menschen wirklich sind. Nicht your Kraft, sondern your Mut, your Entschlossenheit und your Wille, weiter zu machen, das macht außergewöhnlich. Jonas schloss die Augen für einen Moment, mit tief durch. Ich bin nur ein Mensch, flüstert antwortet Illyra, und Gina das ist your größter Vorteil draußen berechtigt sich das Meer allmählich, die Sonne brach durch die Wolken und lies die Geist glitzern. Der Turm, der über nur ein verlassener Ort Joasen war, strahlt nun als Symbol für die Menschheit, klein, verletzlich, aber unerschütterlich, wenn es darauf ankam. Jonas wusste, dass dies nicht das Ende war. Die Jäger wurden zurückkommen, neue Herausforderungen wurden erschienen. Doch hat gelernt, was Menschen wirklich ausmacht. Mut, Einfallsreichtum, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, trotz Angst zu handeln, das war das Licht, das die Dunkelheit durchbrach. Illyra blickt hinaus auf das Meer. Wir haben überlebt, sagte sie leise. Danke Menschen. Ihr seid einzigartig. Jonas lächelt schwach,
Shopfeet, aber Voller innerer stark. Vielleicht sind wir starker, als wir selbst glauben und waren das Signal weiter in den Himmel strahlt, was St. Jonas, das Licht der Menschheit heller war als jed Dunkelheit, egal, wie groß oder fremd sie erscheinen. Der Sturm war endgültig vorbei. Das Meer glitzert unter den ersten Strahlen der Sonne, und der Nebel hat sich gelegt. Der Leuchtturm, einst verlassen und einsam, stand nun als Symbol von Standhaftigkeit und Mut auf den Klippen. Jonas saß auf einer der alten Treppenstufen, Shopfeet, aber mit einem Gefühl, das tiefer ging als jed Müdigkeit, Stals, or Lichtcheren und Übersicht. Elira trat neben ihn, die silbernen Augen leuchteten sanft im Morgenlicht. Du hast es geschafft, sagte sie leise. Nicht nur für mich, nicht nur für das Signal, sondern für alles, was noch kommt. Jonas blickte hinaus aufs Meer. Wir haben überlebt. Aber sie werden wiederkommen, oder, Elira nicht. Vielleicht. Aber du hast etwas bewiesen. Sie haben gesehen, was Menschen tun können, wenn sie kämpfen, denken und nicht aufgeben. Das ist das, was uns überlegen macht, nicht Kraft, nicht Technologie, sondern Herz und Verstand. Jonas spürt, wie sich ein Tiefruhe in ihm breit macht. Die Angst war noch da, aber sie hat ihr Kontrolle verloren. Hat gelernt, das Menschen, selbst im Angesicht von Übermacht und Gefahr, handeln könnten. Sie könnten kreativlosen finden, auf Hindernisse reagieren, mutig und entschlossen bleiben. Und genau das hat den Unterschied gemacht. Du hast mir gesagt, dass ihr Menschen etwas besitzt, das wir niemals haben werden, sagte Elira. Ihr seid fähig, Hoffnung zu erschaffen, selbst wenn alles verloren scheint. Jonas lächelte schwach. Vielleicht ist das der Grund, warum wir überleben. Nicht wegen stark, sondern wegen der Fähigkeit, weiterzumachen, wenn alles gegen uns steht. Elira nicht. Genau. Das Licht, das wir gesehen haben, ist nicht nur ein Signal der Rettung. Es ist ein Symbol für ihre Menschlichkeit. Mut, Einfallsreichtum und Entschlossenheit, das ist das, was Yucca besonders macht. Draußen nahert sich ein schwaches Glühen am Horizont. Das Signal hat entweder erhalten. Hilfe war unterwegs, wessen aus fernen Welten, die Elira und Jonas unterstützen werden. Doch für Jonas war das nicht das Wichtigste. Wichtiger war, dass selbst, ein einfacher Mensch, den Unterschied gemacht hat. Es fühlt sich seltsam, murmelt zu wissen, dass ein Fischer wie ich etwas bewirken könnt, das größer ist als ich selbst. Du bist nicht nur ein Fischer, erweitert Elira mit einem Lächeln. Du bist ein Mensch. Und das reicht, Wunder zu bewirken. Jonas blickt den Leuchtturm. Einst war nur ein verlassener Ort gewesen, ein Relikt vergangener Tage. Jetzt war ein Leuchtfeuer der Hoffnung, ein Symbol dafür, das selbst klein, verletzlich wesen Großes erreichen könnten, wenn sie mutig und entschlossen handelten. Wir haben es geschafft, sagte leise zu Elira. Aber es fühlt sich an, als wäre dies nur der Anfang. Antwortet sie. Das ist es. Ihre Menschlichkeit wird immer wieder Herausforderungen gegenüberstehen. Aber ihr seid stark genug, ihnen zu begegnen. Ihr stark liegt nicht in ihren Muskeln, sondern in ihrem Mut, ihrer Kreativität und ihrem Willen. Jonas at mit tief ein. Das soll sich mehr,
Die frisk Luft und das Lichter aufgehenden son erfüllten in mit neuer Energie. Was sind, das der Kampf noch nicht vorbei war, das noch Abentur und Gefahren auf in Warteten. Aber war bereit. Denn hat erkannt, dass die Menschheit nicht leicht zu besiegen war. Sie passt sichen, sie docht, sie handelt, und sie hat ein Herz, das grosser war als jed Bedrahung. Elira legt ihr Hand auf sein Schulter. Ihr Menschen habt das Lichter Hoffnung in Yucca. Es Word Yucca leiten, egal wo in das Universum Yucca verreit Jonas nicht. Dan lassen wir uns von diesem Licht fahren gemeinsam stiegen aus dem Turm, hinaus in die aufgehenden Sonne. Das Signal pulsiert noch immer, in Luckatend Verbindung zwischen Welten. Die Kust war ruhig, das Meer friedlich, und doch was St. Jonas, das Irgendwo de draußen neue Herausforderungen warteten. Doch das spielt keine Rolle. Denn was St. Jetzt, Menschen waren nicht nur überlebensfähig. Sie waren stark, mutig, einfallsreich und entschlossen. Sie hatten die Fähigkeit, selbst in der dunkelsten Stunde ein Licht zu entzünden, das Hoffnung und Mut in Andir bracht. Der Leuchtturm war mehr als nur ein alter Ort auf den Klippen. War ein Symbol der Menschheit. Ein Symbol dafür, das selbst klein Wesen Grosses erreichen könnten. Und so begann ein neuer Morgen. Ein Morgen, in dem Jonas und Elira wussten, dass die Menschheit, egal wie klein sie wirken mocht, das Universum mit ihrem Mut, ihrer Entschlossenheit und ihrem Licht verandern könnt. Der Horizont war klar. Das Licht de Leuchtturms und das Signal strahlten in die weiten Dals. Und für Jonas war klar, die Menschheit wurde niemals aufgeben, und das war ihr groß und stark.